It is the 7th day of July 2023 and you're just in time for another edition of TV47 News Updates. A day that has seen the Azimio Saba Brigade commencing its Saba Saba mass protests. One of the many stories that we've lined up for you in our bulletin this afternoon. Remember, you can always interact with us on our social media handles indicated at the bottom of your screen. Now with that said, my name is Dennis Otieno. I trust you're doing well. Welcome to the broadcast. Now on to our top story this afternoon. Azimio Saba leader Raila Odinga has accused President William Ruto's lead administration for continued oppression of Kenyans by raising the cost of living and even going ahead to frustrate the opposition coalition by killing some political parties. While addressing his supporters in Kamkunji grounds in Nairobi's capital city, Raila promised to collect the signatures of Kenyans to punch Ruto out of office. Take a look. Tukakubaliana kwa agenda, wakasema ilikuwa mambo matatu muhimu. Kwanza, gharama ya maisha irudi chini. Pili, SAVA ipunguliwe. Tatu, wawakilishi na vyama vyetu vyote kama Jubilee, Wiper, DAP na ODM. Mambo matatu. Bado mambo ya gharama ya maisha wamezidisha. Badala ya kupunguza wamezidisha, ile ushuru wamepandisha zaidi. Hiyo ni kusema kama matusi tu, kusema nyinyi ni wajenga sana. Pili, mambo ya SAVA wamesema hawezi kusimamisha. Tatu, ile tume ya uchaguzi ya kuteuliwa wamesema wataendelea kuteua yao wao wenyewe. Nne, vilevile wamezidi kuingia ndani ya vyama vyetu. Chama cha Jubilee wanataka kuchukua wabunge 25 wa Jubilee. Wamechukua, wameweka mgambo ile ya pande ya Kenya Kwanza. Wajumbe 7 wa ODM vile wamechukua, wamepeleka pande ile nyingine. Wanaeneza umalaya wa siasa. Wanataka kuzungusha Azimio. Wanataka kumaliza Azimio. Tunasambia kama nguvu ya Azimio sio wabunge. Nguvu ya Azimio ni wananchi wenyewe. Sasa tumeambiwa sasa wakati wa mazungumzo imepita sasa. And on the same breath, several people have been arrested in different parts of the country for leading Azimio Saba demonstrations. Police officers were forced to apply tear gas canisters to dispatch angry protesters who are attending the Saba Saba event. As Paul Kirobi reports, ODM boss Raila Odinga is leading the anti-government rally in Kamkunji. Polisi wanakuja, wanaingilia katikati, wanashika vijana wetu. Na tunajua kwamba vijana wetu wameshikwa bure kwa sababu ya kutetea haki ya binadamu, haki ya mwananchi. Sisi wananchi wa Turkana tunalia ndio sababu tunaongea. Tunasema kwamba gharama ya maisha iko juu, mafuta imepanda, unga imepanda. Kama serikali ya Ruto kweli ni serikali, ni kwa nini haijashukisha gharama ya maisha chini? Mimi kama Mwea that this is driven by possessive corruption, cronyism, nepotism, and alarming rise of creeping dictatorship that plagues our nation. As representatives of different movements, we remain committed to justice and accountability. It is evident that the Kenyan people are increasingly discontented with unethical practices. Sio mambo ya kuongea tu. Bei ya vitu lazima irudi chini. Na sio ati tunaomba, tunataka bei ya vitu zirudi chini. Tena hatutaki nyumba, tuko na manyumba. Nasema Ruto ni president ya wachache.
Ruto ni president wa Chebukati na wale wa Venezuela. Mimi nataka kusema Ruto aache kutupima. Tafadhali Ruto achia baba kiti chake. Tafadhali ondoka saa hii. Juu tutakosana na wewe vibaya sana. Nasikia vibaya. Wakati uliingia fuel tulikuwa tunaweka 120. Sasa hii fuel ni 200. Unafikiri fuel ya 200 unaweza fanya nayo nini? Now, the Azimio Saba Brigade, led by Raila Odinga, Friday morning commenced its Saba Saba mass protests as it rallies Kenyans to demonstrate against the Kenya Kwanza government, citing liberating the common Mwananchi from the high cost of living, which it says has been worsened by the current regime. ODM party leader Raila Odinga, alongside other Azimio members, addressed the protesters at the Kamkunji grounds in Kibra and are currently making their way to the Central Park within the Nairobi Central Business District. Meanwhile, as the demonstrations continue in various counties, the situation was worse in Kisii County as a standoff ensued between the protesters and the police, who lobbed tear gas to disperse the crowd. We now get to link up with our Kisii-based reporter Alfayo Kombo. Good afternoon, Alfayo. Kindly bring us up to speed with the current situation in Kisii County. Thank you very much, Dennis Otieno. I'm getting you loud and clear from these grounds of Capital Roundabout here at Kisii town. The situation has been tough since morning at 10 till this moment that is at 4. And protesters are still going on with the protests, and the police officers have tried as much as possible to see if they curb them with their protest. And if you may allow me, Dennis Otieno, to change into Swahili so that I may be able to tell you much more. Asante sana. Ukiangalia kama mpiga picha wangu akiweza kutuonesha kwamba upande huu tunaweza kuona kwamba maduka yameweza kufungwa kutoka asubuhi. Hakuna biashara yoyote ambayo imeweza kufanyika katika mji huu wa Kisii, hasa kutoka mida ya saa 4 mpaka sasa hivi saa 10. Na ukiangalia kwamba tukizidi kusonga mbele tunaona kwamba maafisa wa polisi wanaendelea na makabiliano dhidi ya waandamanaji ambao wameenda upande wa chini sasa, kwa sababu tukiangalia kwamba hapa mahali ambapo wapo ndio ngome yao, hapa ndipo walikuwa wameweza kuteka mahali hapa, walikuwa wamejaa mahali hapa, walikuwa wanachoma tairi, ambapo makabiliano yalikuwa makali baina ya maafisa wa polisi na waandamanaji. Wameweza kufanya uharibifu wa mali nyingi. Vibanda vya wale ambao walikuwa wanauza mboga na matunda katika eneo hili vimeweza kuharibiwa. Mahali ambapo tupo hapa kama kawaida kuna kuanga na wachukuzi wa kuuza nguo zile za mitumba, ambapo vibanda vyao vilikuwa vimejaa hapa, lakini vyote vimeweza kubomolewa na kutumiwa kama kuni za kuwashia moto. Na ukiangalia kwamba mabango mengi yameweza kuharibiwa. Ukiangalia pale mbele kuna makabiliano yanaendelea. Ukiona hapo makabiliano tu ya waandamanaji wanajaribu kurudi katika eneo hili ambalo linajulikana kwamba ndio katikati ya mji wa Kisii. Hii ndio hali ambayo imekuwa tangia asubuhi, na kuna takriban watu wengi ambao wameweza kukamatwa na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Kisii Central. Lakini sasa nikipata fursa nitakuwa nazungumza na mmoja wa wakazi ambao wamekuwa huku. Tunaona kwamba sasa ndio magari yameanza kutembea yakija. Tutakuwa namuita hapa aweze karibia tu hapa. Utueleze jina lako ni nani na hali imekuwaje katika mji wa Kisii? Je, umewahi shuhudia hali kama hii katika mji wa Kisii, hali kama hii kitendeka pengine? Kwa majina naitwa Bashir ama Kingsley, mkaaji wa Kisii. Kwa siku ya leo sijaiona jambo kama hili na nimetisika, niko na huzuni kubwa sana, kwa sababu siku ya leo sisi kama wa Kisii ni wetu wa biashara. Sasa angalia venye kumekuwa na maandamano, imeaffect watu wengi sana. Wamama wetu leo wataenda nyumbani bila chakula, wanaboda wetu wataenda nyumbani bila chakula. Na pengine wito wako ni upi? Je, unahisi kwamba maandamano haya yalikuwa na ushawishi pengine wa kisiasa? Mimi jambo nimeona hapa, nimehakisha tangu asubuhi nimeona venye kumekuwa na shida. Kitu moja nimeona, hawa wenye walikuwa wanaandamana si wakaaji wa Kisii. Na kama kuna kiongozi yoyote aliyefanya akaenda akaleta watu ili wakuje kuandamana Kisii, hilo jambo na kasifu sana na likataa, na iwe la mara ya kwanza na mwisho. Sisi wa Kisii tumekuanga ni watu wa amani. Kuleta mfuligo hapa Kisii na sisi ni kaunti ya biashara, itakuwa vizuri sana. Hiyo ninakataa. Na
Jambo la pili, naomba viongozi, tuwajua maisha ni magumu, ni gharama, lakini tukiomba kama ni mambo ya demonstration, mbona tupee vijana wetu pesa ili tuweze kuambia wakuje waharibu mali za watu, waharibu vitu vya watu? Hiyo itakuwa ni vibaya sana, kwa sababu watu wengi wameumia, kwa maana watatumia pesa zao kurejesha biashara zao. Hiyo nasema ni siku ya leo wamefanya jambo mbaya sana. Na pengine wito kwa vijana ambao wameweza kutumika ili kuweza kufanya vurugu kama hizi. Vijana wa leo, acha niwaambie, jambo lenye tumeweza kulifanya kwa siku ya leo si lizuri. Ukiketi chini ufikirie, kwanza kama leo nilikuwa siku ya agriculture show ya hapa, wazazi wengi walikuwa wamejitokeza wakachukua watoto wao kwenda kwa show. Ngalia na nyinyi mkajitokeza mkaanza kuleta furugu. Hebu ni wewe kama wewe mzazi ulikuwa na mtoto wako, unajua ameenda pale na furugu ikampata mtoto wako akiwa kana hivi. Sasa mimi jambo naweza vijana wenzangu, tuko na sheria zenye zinaambatana. Kama ni maandamano tuweze, lakini tukichoma rami, tukiharibu vitu, haitaleta chakula kwa meza. Jambo kukubaliana na maandamano ni mzuri, lakini tukifanya maandamano ya kuharibu vitu, kurusha mawe, kupiga si vizuri. Na kitu nimeweza kusema, askari wetu kwa siku ya leo na wapongezi, mmefanya kazi mzuri sana, mmeweza kuleta utulivu hapa Kisii. Angalau mawe ilikuwa mingi, lakini nasema ni asante. Naam, asante sana. Kwa hilo unaweza kuwa mshahidi kwa yale ambayo yameweza kutendeka katika mji wa Kisii. Mimi mwenyewe pia nimeweza kuweza kupatwa na jiwe, ila lile vile halijaweza kuniumiza sana, na vitu machozi tumeweza kuvipata kwa wingi, lakini hali ndivyo ilivyo mpaka wakati huu. Bado ukiweza kusikia kutoka upande wangu wa nyuma, makabiliano bado yanaendelea, na ndio hali ambayo ipo hapa katika mji wa Kisii kutoka mida ile ya saa 4 mpaka mida hii ya wakati tunaelekea saa 10 kuelekea saa 11. Kwa hivyo ni swala ambalo umesikia wakazi wanazidi kuomba kwamba utulivu uweze kushuhudiwa, utulivu uweze kuangaliwa, na baadhi ya viongozi ambao inashukiwa kwamba waliweza kupanga mambo haya kuona kwamba wajaribu kubatilisha mienendo kama hii, kwa sababu hii ni hali ambayo haijawahi shuhudiwa katika gatuzi la Kisii, kwa sababu ni maandamano ambayo yameweza kufanya kusimamisha biashara katika mji mzima. Barabara zote ambazo zinaelekea kuja mji wa Kisii, kutoka Kisumu kuja Kisii, kutoka Kilgori kuja Kisii, kutoka Homa Bay kuja Kisii, kutoka Kilgori kuja Kisii, kutoka Narok Kijauri mpaka Kisii, barabara zote zilikuwa zimefungwa. Waandamanaji walikuwa kila mahali, na maafisa polisi kwa kweli wamejaribu kukabiliana na wao, kwa sababu ikilinganishwa kwamba baadhi ya maafisa walikuwa wameondoka katika eneo hili wakielekea maeneo ya Kisumu wakidhani kwamba kule ndipo mahali ambapo kutakuwa na maandamano, Kisii kukiwa na utulivu, lakini makabiliano hayo hayakutarajiwa yakaweza kufanyika hapa Kisii. Lakini hata ingawa maafisa walikuwa wachache, wamejaribu kufanya makabiliano hayo. Ni hayo kwa sasa. Nitakuwa narejesha usukani kwako studioni Dennis, na nitakuwa na kuwajuza kwa habari za baadaye yanayojiri. Right. Thank you very much, Alfayo Kombo, for that comprehensive update from Kisii County. Please remember to be safe. While the standoff between the police and the protesters is still ongoing, you could hear the tear gas canisters being lobbed at the protesters. Well, Alfayo Kombo, be sure to remain safe while you're trying to give us the wall-to-wall coverage of the protests that are in Kisii County. One thing that remains sure is the matters, or rather the mass protests that have been called by the Azimio Saba Saba leader Raila Odinga, is that they're putting a lot of economic strain in all the places that they're being held, and that is what various reporters from TV47 are stationed within the many counties in the country, and they're ready to bring us, or rather fill us in with the latest happenings from those specific locations. We'll be touching base with some of them, but for now, let's move on. Now, the lack of trust and participation between the public and the police may have played out in Shakahola, leading to the deaths of hundreds of people. This is according to the former National Steering Committee Chair on Nyumba Kumi, Said Ndemo. While appearing before the Senate Ad Hoc Committee probing the Shakahola massacre Friday, Ndemo said that if the committee was still active, the Shakahola deaths would not have happened. On his part, Francis Sang, who is a former member of the task force formed in 2013, the government should reinstate the Nyumba Kumi task force so as to improve on the community policing. My question, Chairman, also as you try to inquire these things, if it is serviced on the minutes of the County Security Committee and the Intelligence Committee, what sort of follow-up was there? How was it concluded? You are seated as a chairman of
Security and Intelligence Committee, an issue of people have died mysteriously somewhere. The question here, what follows after that, must have the answers to what you are looking for. Now, from the probe of the Shakahola massacre, we shift focus to the suspects of the swap syndicate. Now, two suspects, Ishmael Kipngeno and Victor Kipkorir, have been arraigned in Narok Law Courts before resident magistrate Daniel Ngayo over alleged SIM swap fraud in Mulot. The two were tracked down and arrested at Rongai, Kajiado County by DCI officers after a report was made by one victim at Mulot police station. The suspects are alleged to have defrauded citizens over 100,000 shillings and were caught with 11 Safaricom SIM cards, 12 Airtel SIM cards, 2 Telcom SIM cards, 12 Kenyan identity cards and several phones. The court has granted DCI 14 days to conclude investigations into the matter, adding that the case will be mentioned on 20th July 2023. Subject remaining in custody, I will allow the application. I will, however, limit the number of days sought for by the investigating officer in the case and grant 14 days for the respondents to remain in custody at Mulot police station. So we'll take a mention date for further directions. 20th of July for mention for directions. During the arrest at Rongai, 11 Safaricom lines, 12 Airtel lines, 2 Telcom lines, and 4 Kenya national identity cards, and several phones were recovered from the respondents. Elsewhere, residents of Githema village at Gatonyaga area of Thika in Kiambu County are up in arms over rampant cases of insecurity. Broad daylight attacks and alleged sexual harassment by quarry workers were among crime cases that are now giving residents sleepless nights. Also bearing the brunt are school-going children who have reportedly been waylaid by vicious criminals who in some instances sexually assault them. The recent incident and a case that has infuriated locals is alleged sexual attack of an elderly woman who was ambushed on her way home by a man who reportedly tied her mouth with a clothing and raped her before leaving her for dead. The over 80-year-old woman will later succumb to her injuries while receiving medical attention at a local health facility. Speaking after holding a peaceful demonstration in the village against the runaway attacks before the burial of the woman, the residents called on security details in the area to beef up security. Lakini ile jambo mbaya imetendeka, kuna katikati ya wao wale wanatenda matendo kama hayo, tunasema matendo baya. Wanashika wazazi wetu, wanyanya zetu, na imagine huyu nyanya ni nyanya mwenye alimshika ni mtoto ya mtoto yake. Vile alikuwa anaelezea. Alisema ni mtoto ya mtoto yake. Kwa hivyo sisi sasa tunauliza hapa tutakaa aje? Watu wako just within us. Sasa hatuwajui juu sisi wenyeji wa hapa tunajuana, tulikuwa tunajuana kila mtu, lakini wenye wanakuja kubakana pengine ni wenye hatuwajui juu kama huyo vyenye alielezewa ni mtu mwenye hatumjui. Kwa hivyo tunaona tutafutiwe ulinzi ya kutosha na kila mtu ajitambulishe, wenye hatuwajui wajitambulishe ndio tuwajue. Sisi kama wasichana tuko na wasiwasi juu tunalea, tuko na watoto wadogo wako huku shule Githima. Sasa wakipitia huku Makware pia tuko na wasiwasi wakienda home juu utashindwa ama mtoto wako. Sasa labda akitoka shule akuje kwa job umpeleke nyumbani tena urudi kwa kazi. Sasa hata ukienda nyumbani uko na wasiwasi. Utafunga mapema, uende nyumbani ndio usipatane na mtu kama huyo. Tungetaka kusema ni kwamba wakazi msikubali kukaa na mtu kama hamjui ni mtu mgani. Tumeulizwa hapa na serikali kupitia kwa headman, ukiona mtu mgeni amekuja, wacha huyo mtu aripotiwe ili headman amuitishe kitambulisho. Anaweza kuwa ni muuaji, ameua mahali fulani, amekuja kujificha huku. Such a sad turn of events in Kiambu County and the rising insecurity in the area. May the plight of the residents of Kiambu County fall to listening ears, and may security be in the area be beefed up promptly. Now, moving on, as Kenya joins the world in marking the World Swahili Day,
Lamu County has commemorated the day in style by restocking the Lamu Fort Library with a variety of Swahili books. The library's manager, Mohamed Mwea, now says the library has been instrumental in promoting the Swahili language. Lahaja 4 za Kiswahili katika eneo hili. Kuna Kitukuu, kuna Kipate, kuna Kisiu na Kiamu, ambao ndo lugha ya watu ama wakazi wenyeji wa maeneo haya. Na tunajaribu sisi kutukuza lahaja zao kulingana na tamaduni zao. Kila mwaka tunashiriki, tunajiunga na jamii na county government ya Lamu kuhost zile cultural festival ambao huwa inaonesha tamaduni mbalimbali ikiwepo pamoja na nyimbo na mashairi ya Waswahili, ambapo lugha inayotumika ama chombo ambacho kinatumika ni zile lahaja za sehemu hii. Tuko na vitabu tofauti, vitabu za watu ambao wanakuja kufanya utafiti kwa upande wa mashairi, kwa upande ya historia ya Kiswahili. Pia tuko na kitengo cha vitabu vya Kiswahili ambao vinafaidi wanafunzi kutoka shule za sekondari na pia shule za msingi. Sio kwamba tunafikiria tu kuhifadhi ile lahaja ambayo inajulikana kama standard Swahili, lakini hizi lahaja zingine pia kuna umuhimu kuendelea kuzinukuu, kuzidocument, kutengeza na dictionary zake na kuzipatia kipaumbele katika njia nyingine. Women living in the disputed 10,000 acre South Ngariama Ranch in Mwea East gathered at the Chief Security Baraza to express what they feel is unjustified orders from the Environment and Land Court in Kerugoya that ordered fresh adjudication of the land. According to Dorcas Muthoni, a resident, despite the fact that they have appealed to the court decision, they are still living in fear. Joseph Kanyiri, the chairman of Mihiriga Kenda, said that the government has delayed with the matter for far too long and may lead to the spilling of blood as people defend what is rightfully theirs. Sisi wanawake wa hapa, wa mama, tuko na blood pressure sababu tunalala nje. Kwa sababu ya kusikia ati serikali inakuja kugama hii shamba tena. Na sisi hatutaki hii shamba yetu igao tena. Sababu tulionyeshwa hii shamba ni sabe ule alikuwako wakati ule wa 2009. Tunataka title tupewe. Na wakikataa kutupe title kila mtu eka yake 3. Sisi hatutataka mwingine akuja kwa shamba ya mtu. Iko watu wanafanya siasa ni mashamba ya Ngariama. Na iko wengine ile pesa mnasema ati itatolewa na serikali, koti inasema serikali itoe. Wanataka kukula hiyo pesa bure. President wetu, angalia hii deal. Hii deal imetengenezwa. Na kama mimi najua niko mashakani nikisema namna hiyo. Na sijali hakuna mtu atakufa mara pili. Nasema ya kwamba muangalie vizuri hiyo corruption ya hiyo pesa inaitishwa serikali na ati koti inaamuru ati serikali itoe pesa. Ipatie wale ambaye wanatustaki wagawe mashamba. Kwani sisi ile pesa tulitoa